Yes, hello, karibuni. Yeah, this is a quick one. Uh, I want us to explore the issues which are happening in the country. So, karibuni sana. It's my hope that you are not busy. Na kama uko busy, you can join us like for the next 1 or 2 hours. Tuongeleshane. Yeah, so karibuni. Hata wale wa kwa Shiro Inokrad. Sijui kama amemaliza. You can also join us. Let me see kama amemaliza. Yes, karibuni. We will be discussing shortly. Lakini kuna mambo leo nimeona hata nimecheka sana. Ati sijui kama mmeona hiyo story ya kanisa ya Freemasons Nairobi. How many have seen that? Nitaonesha mcheke kidogo. Yeah. Shirinokra is still life. Yes. Na hii one time imeshika mbaya. Wacha niwaoneshe hii ya kanisa ya Illuminati. Nimeona, yani nyinyi Wakenya hamshtuliwi na Illuminati. The County Revenue Department on Tuesday shut down the Grand Lodge of East Africa's Freemasons Hall in the city center of alleged land rate default amounting to 19 million Kenyan shillings. The enforcement operation, led by Health CEC Suzanne Silantoi, Chief Officer in the Office of the Governor Priscilla Mahinda, and Chief Officer for Housing, that is Lydia Mathia, is part of a wider county campaign targeting rate defaulters across the capital. The enforcement operation, spearheaded by Revenue Team Leader Suzanne Silantoi and Chief Officer for Revenue Lydia Mathia, is part of a broader county campaign targeting rate defaulters across the capital. Silantoi confirmed that the Freemasons Hall owes Nairobi County over 19 million Kenya shillings in land rates arrears. She further stated that the operation will not only involve clamping properties of defaulters, but also extending to disconnection of essential services such as water and sewer lines where necessary. As you may be aware, Nairobi has about 250,000 parcels of land, but only 50,000 parcels of land actually pay their rates. Yet those are the people who support all the services that we offer, including garbage collection, including water, including health services. And so is it fair that only a few people pay for the rest of them to benefit? We don't think so. County officials maintain that the clamping of the Freemasons Hall followed due process, including the issuance of demand notices and public warnings. Silantoi explained that before any clamping is carried out, demand notices are issued to landowners, instructing them to settle their outstanding rates. Failure to comply grants the legal mandate to proceed with enforcement actions. As Nairobi, we want to make sure that we're able to provide the services that you require. And the only way that that is going to be possible is if we are able to collect enough revenue. Out of 256,000 registered land parcels, only 50,000 are currently up to date with their land rates. This discrepancy justifies why the county government has resorted to enforcement operations. What we are asking everybody to do, especially in these uptown areas of Dagoretti North, Westlands, CBD, we need everybody to pay their fair share. It is not right that their services are paid for by those who are in even more dire circumstances. Located in the heart of Nairobi's city center, the Freemasons Hall hosts a range of events and functions, including regular meetings and sometimes rituals that reinforce the values of Freemasonry. The county government has long struggled with financial strain brought on by a ballooning wage bill, stalled infrastructure projects, and service delivery gap. Yaani nyinyi Kenya mmesema hata ma-Freemason hamwasamei. Ma-Freemasons walipe pia. Mmesema hata ma-Freemasons wafunge.
Yes, brother Benson, how are you? Ni ile ati naona hata Freemasons in Nairobi wanaambiwa wafunge kama watalipa 19 million. So ni sawa. Anyway, gradual nakuja kwa hiyo story ya one term. I hope Gachagua is serious. Asicheze na raia. Hii story tunasikia ati anaweza gravitate kwa serikali. Tumemuonya sana. Wewe Gachagua, wewe. Hata wakuletee minofu. You cannot join the government. Uko ulitoka. Uko ulitoka. In fact, kwanza nimeona ati hata sembo ya hiyo chama yao ni nini? Ati ni kusikiliza. Gachagua is a joke. Ati democracy tutaangalia ati sembo ni hii. Hii ndio nembo ya party. Ati this is the symbol. Ati kusikiliza. Ati imeshika mbaya mbovu one term. But I believe and pray that between now and 27 God performs a miracle must go. Graduates, sijui kama umeona hiyo symbol. Symbol ni hii. Inaonyesha this is a symbol of Gachagua kweli anaweza fanya maneno. Gachagua can do things. Ni sawa, anajipanga. Wacha niweke hiyo story ya Gachagua pia, because I think meanwhile also I can wacha niweke links so that yule atataka kuingia ataingia. Ndio hiyo, wacha niwacheze hii ya Gachagua. Msikio maneno ya masikio. Sikuwahi jua mtu ataleta maneno ya ground to the reality. Acha niweke hiyo chama inaitwaje. Niwatafutie hiyo chama. Gachagua ni upate. Gachagua kupindua chama ndio hiyo. Dr. Box, there were many failed attempts to fix my teeth. Mutacheka muishe. I avoided mirror. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua atazindua chama chake hapo kesho. NTV imebaini kuwa chama hicho kwa jina Democracy for the Citizens Party, yani DCP, uzinduzi wake utaashiria mwanzo wa safari mpya ya kisiasa ya Rigathi Gachagua. Mwanahabari wetu David Mudhoka anaangazia uzinduzi huo. Zimesalia saa za kuhesabu kabla aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuzindua gari lake jipya la kisiasa, Democracy for the Citizens Party. So hii wiki hii nitazindua chama chetu cha kitaifa cha kisiasa, na baadaye tutafanya sherehe kubwa sana ya launch. Mtakuja? Na hiyo chama ndio yetu. Rangi za chama hicho ni kijani kibichi, kahawia na nyeusi. Nembo, mkono unaogusa sikio, kuashiria kuwa chama hicho kitakuwa cha kuwasikiliza Wakenya, maarufu kama kusikiza ground. Na kauli mbiu yake, je, kazi na haki. Uzinduzi huu unajiri wakati Gachagua anaendelea kupasha moto misuli yake ya kisiasa kurejea kwenye ulingo. Aidha, unaashiria talaka rasmi kati ya Gachagua na chama tawala cha UDA chake Rais William Ruto. Tunajua huyu Ruto amepanga chama dogo, mahuilu baro ya blue, ingine ya green, iko ile yake ya yellow. Ametengeneza mahuilu baro mingi sana. Hata atajaribu kusimamisha tumarais huko hapa kwa mlima atidio akawagae kura yetu. Turamwonera 18. Kamati kuu ya chama hicho ina wanachama 12 kutoka sehemu tofauti nchini, ishara kuwa licha ya chama hicho kuwa na mizizi yake mlima Kenya, Gachagua anapania kiwe na mtazamo wa kitaifa. Na anapozindua DCP, Gachagua amemrai aliyekuwa waziri Fred Matiang'i kufuata nyayo zake na kuzindua chama chake chenye mizizi katika ngome ya Matiang'i ya Omogusi, badala ya kujiunga na chama cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta cha Jubilee ambacho kimekuwa kikimchumbia Matiang'i.
Kama Matiang'i ndio kiongozi wenu, governor, senator, women rep, MP, MCA, kutoka juu mpaka chini, wanakuwa ni watu yake, ndio wakuwa na nguvu katika serikali. Hapo ndio Ruto mimi aliniwezea mimi. Wadadisi wa siasa wanasema kupitia matamshi haya, Gachagua analenga kupunguza ushawishi wa ODM katika ngome ya Nyanza, pamoja na kuzuia chama cha Jubilee kuamka tena katika ngome yake ya Mlima Kenya. Vilevile, ikiwa Matiang'i ataingia Jubilee, ina maana atamsikiza zaidi kiongozi wake Uhuru, hali ambayo inaweza kufunika ushawishi wa Gachagua katika muungano wa upinzani na hata katika eneo la Mlima Kenya lenye kapu kubwa la kura. Katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni, hata hivyo, hajafurahishwa na ombi la Gachagua kwa Matiang'i. Kioni ameieleza NTV nikimnukuu, alichosema Gachagua ni ishara kuwa bado anaendeleza siasa za hisa, ambapo mtu anaangalia mwaniaji kulingana na idadi ya kura katika eneo lake. Kwa kifupi, anajaribu kumkumbusha Dr. Matiang'i kwamba anatoka katika jamii ndogo. David Muthoka, NTV, Nairobi. Ndio hiyo democracy inaitwa Democracy for the Citizens Party. Democracy for the Citizens Party. Hii injection ya Ruto ni kama sasa inapata moto. So by Sunday UDA itakuwa na mtu. But ile kitu imenifurahisha ni ya kwamba kuna watu Mount Kenya wako tayari kwenda kwa by election. Medho will be the Secretary General and he is ready to resign. So Medho ana resign kesho. Wacha niwaekee hiyo. I couldn't believe. Wacha niwaekee hiyo. Ya Medho ni muhimu sana. Ya Medho ni muhimu sana because it speaks volume. Wacha niwaekee. TV24. Medho ana resign kesho na anaenda uchaguzi. Mtazamaji, unazidi kupokea taarifa za upeo wa TV47. Alikuwa naye Bryce Rigathi Gachagua hapo kesho anatarajiwa kutangaza chama chake kipya, chama hicho ambacho kinatambulika kama Democracy for the Citizens Party, yani DCP, ambacho kauli mbiu yake ni sikiza wa Kenya, kinawashirikisha maafisa wake kutoka sehemu mbalimbali nchini. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama tawala cha UDA Cleophas Malala ndiye atakuwa naibu kiongozi wa chama hicho, kando na Gachagua ambaye ni kiongozi wa chama hiki cha DCP. Katika hatua yake ya kuimarisha uungwaji mkono wake eneo la Mlima Kenya na kufungia nje chama cha UDA eneo hilo katika chaguzi zijazo, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kuzindua chama chake kipya hapo kesho katika mtaa wa Lavington hapa Nairobi, ikiwa ni ishara ya kwaheri ya masaibu yake ya kisiasa na Rais William Ruto. UDA, and especially in Mount Kenya region, it will be left as a shell in terms of membership. I can tell you 99% will move out and they will decamp to the new party. That is a shock that they are going to experience. Chama hicho kipya ambacho mizizi yake ni Mlima Kenya kinajulikana kama Democracy for the Citizens Party, DCP, na tayari kina maafisa wake wapya. Gachagua ndiye atakuwa kiongozi wa chama, huku naibu wake akiwa aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala. Mwenyekiti wa chama atakuwa seneta wa Kajiado Sekilenku, huku katibu mkuu wa chama akiwa seneta wa Nyandarua wa John Methu. This is not a village party. This is a national party which will have what we call a national outlook. And this is what we are expecting tomorrow. I am sure tomorrow's meeting, the national team will be unveiled so that Kenyans can be able to know who are they and do they bring the image of the Kenya image. Seneta Methu anasemekana kujitolea kujiuzulu kutoka chama cha UDA mara tu atakapochukua wadhifa wa katibu mkuu wa chama hicho hapo kesho na kujiandaa kwa uchaguzi tena chini ya chama cha DCP. Chama cha DCP ambacho kauli yake mpya ni sikiza wa Kenya kitatumia nembo ya sikio na mkono
kama ishara ya kusikiliza Wakenya au ground, usemi maarufu wa Gachagua. This is not the part that people have been always saying Wamonyoro is tribal. There is nothing like tribal here. This is a national party, and I can assure Kenyans Wamonyoro is not tribal. Wamonyoro was uniting his base, because you cannot unite the country before starting from home. Tayari joto la kisiasa limeanza kupanda katika eneo la Mlima Kenya, ambapo chama cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta Jubilee vilevile kinajiandaa kuvuna, huku aliyekuwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza naye akijiandaa kuzindua chama chake. Aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri tayari amezindua chama chake cha Future Party, huku wapinzani wake sasa wakidai kuwa ni msukumo wa Rais William Ruto kugawanyisha mlima. Apul Kamau, TV47. Hello. My name is Adam Ferrari. Umesikia kuna watu kutoka Kajiado. So kwa hivyo kesho tutasikia maybe kuna uwezekano kutakuwa na watu kutoka Luoland na eneo zingine za Kenya. So we can only wait. Lakini mnasikia chama cha Gachagua sasa kiko nje, kiko wazi kusikiliza. So that is what is happening, and we are optimistic that hicho chama kitakuwa na nguvu sana. I think it's now the second party. Kuna kile chama za Karua, zile chama ambazo sasa zimekuja upya. Tuko na chama za Karua kinaitwa ni PLP, so kuna PLP na DCP, Democracy for Citizens Party. So tuko na hizo chama mbili sasa, zile na hizo chama zinafanya mrengo moja. So Gachagua amesema pia Matiang'i launch chama yake. So on that one mtaniambia mnaonaje? That's what Gachagua anasema. So Gachagua anasema pia Matiang'i atengeneze chama yake ili aweze kupambana na ODM hiyo pande. Ni kama Gachagua hataki maneno ya Jubilee. So hataki kusikia Jubilee na support Matiang'i. So I would also want to hear your comments about that. But basically now it looks now the political direction ile Gachagua alikuwa anaongea na anasema is like he is ready to launch a political party. I don't know if that was the concept which he want to use to inject Ruto. I think that's the concept he want now to use. You want to use a political process whereby he makes sure that he totally decampaigns Ruto in Mount Kenya region especially, and then he forms a vehicle which he can use to actually exterminate and remove Ruto out of power. So hiyo ndio ile mambo iko sahi. So that's what I wanted us to discuss. So munidhania. So gradually you are saying that one term ndio iko version. How popular is one term? So I want hiyo kitu tu ni Sunday tu alifanya hiyo kitu. Si ati Gachagua alifanya one term. It was just alikuwa ametoka kanisa pale. Si kitu ya Gachagua si ati ni mzee. Nataka tu kuniambia tu amefanya one term alafu ikakuwa spomane kwa niweke. Gachagua did this like one term. One term. Unasema ni one term. Ataenda one term. Sema one term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Wewe muuaji. Wewe mwizi. Wewe Kasongo. Harambee. Aende asiende. Unasema ni one term. Ataenda one term. Sema one term. Wewe William Ruto.
Yeah, so that was Gachagua on Sunday, and since Sunday there have been a lot of hiyo wave ya one term. So now sasa hata kuna wale watu wanajaribu kuiandika instead of one term wanaiandika WANTAM. Yes, J Media karibu. Forming a party to oppose Ruto isn't the issue. The problem is the lack of real vision beyond weak slogans. As for Gachagua, his motive seems selfish and driven by anger, not leadership. J Media, but anger is the one which drives politics. Donald Trump used anger and he got into power. Donald Trump brought it, we call it rage. So J Media, rage is okay in politics. You need rage. Otherwise, people will not be able to agree with your point of reasoning. So when it comes to Gachagua having rage and that anger is okay. Without that anger, you will not be able to convince people. So, but once he has been able to guide people in a certain direction, he should now be able to drop that anger. But you need anger in politics. Otherwise, you will not convince people. Because already watu wamekasirika, there are so many bad things which have happened. So when it comes to anger, I don't fault it. So in terms of offering leadership, that one is something which is debatable. But the fact that he is trying to fight Ruto, it also shows that he has some element of reasoning. Na kuna vitu anaona zinaweza fanywa vizuri. So I don't think we need to critique Gachagua wholesomely. The fact that he has gotten an exit point with Ruto pia inaoneshana kuna vitu angetaka zifanyike vizuri. So there's a lot of give and takes when it comes to that. Yeah, so that's what I think. I'm not saying that he's the best, but Gachagua has proved to be effective in galvanizing people. And in politics, you have to galvanize people. So J Media on that, mobilization, galvanizing, is working miracles. So objectives and what you want to do after getting power, that is the question. So tungetaka pia ajipronounce zaidi. So please, wale wanaingia kwa kituo waingie tafadhali. Msiniachilie kwa studio peke yangu. Mnaweza kuja, at least you contribute a little bit. Yeah, this is Caroline. Hi, Njiro. Actually, my point is he is using the masses to help him in his revenge. Otherwise, Ruto should be out of power ASAP. Yeah, but unfortunately, you have to package politics that way. Because masses are the ones who are on the receiving end. So, yes. One term. Julia Kanyoro, how are you? At one term. One term, like WANTAM. So what wanauliza, is it one term? ONETERM ama ni one term? Which one is which? But it looks like ni kama imeshika moto. Imeshika moto. Sasa we must do what it will take us, including announcing our own results. Unaona? Ati Kasongo, unaona, it's a bad idea to think that you can always do things the same way and you get away with it. First and foremost, it's unaona, jaribu kamua ng'ombe ikaanza kupiga tek and then you insist. Inafanyanga aje Njiru? Hata ile mazuri kwa mekamua inamwaga, si ndio? Have you ever tried, there is this obedient cow, have you ever tried to bully it na siku moja ikaamua kukuchapa? So Ruto anafikiria kwamba ataiba kura. Ukeni Ruto amezoea wa Kenya. Ruto, in 2007, people really, watu wa ODM 101, they get mad. But me, I really think in 2007 kila mtu aliiba kura. Ni vile kura za Tharaka Nithi
zilikuwa mingi kuliko zile zingine. Me, I because you know where Ruto was? Which side was Ruto? So ilikuwa pande ya Raila Odinga. And I even hear at one time that he approached the army boss na kwamwambia Kibaki cannot be sworn in. Na army boss karibu afurugane. Hata some people say that he was slapped, or some people say walifurugana na army boss. Akamwambia hapana, I take instructions. I'm not interfering with this government. Ruto had stolen votes in 2007. Na hii story kwamba Raila Odinga alikuwa amewin landslide, I don't buy it. I want to buy Kevoito's statement. He doesn't know who won. That is where my stand is. But even now, I don't know who won between Kibaki and Raila Odinga. Because Ruto had stolen massively. And hasira yake, that is why he went and paid people to kill people in Kiambaa. Hapo ndio hasira Ruto ilikuwa imefika. Yani that is what Ruto was. Now, in 2013, there comes Ruto now on the side ya Ruto akajua kwamba mamlaka lazima apate. Ruto realized that people still in the name of Kiku's large numbers. You know, he planned it. You see, in 2013, whether Uhuru won or didn't win, people can always steal by claiming that Uhuru had large numbers from Mount Kenya ama Andy Njiru. Hiyo story Ruto akaishika kabisa, akaona kwamba that is the way to play the game. So he jumped ship, akaruka pande ya Uhuru. Because he's an opportunist, he's greedy. When he was fighting for Raila Odinga, it's because he thought Raila Odinga was going to take over. Lakini kwa bahati mbaya Raila Odinga did not take over. Now, then 2017 the same. These people decide that, you see, he's used to that. 2022 the same. Unaona, he's used to playing with people's minds, and yani the guy has gotten away with this Njiru. Yani hata Wakenya, pia Wakenya tuko patient sana nakwambia. Ruto has gotten away with all this foolishness. So he's now ready to steal again because he believes he can get away with this. Saizi ako kwa serikali, anaamini ana control state machinery, the army, the police, the everything. He'll just announce himself president. Hey, lakini you should ask what happened to Burkina Faso, what happened to Cameroon, what happened to all these countries, why those people behave the way they behave, is because they reach a time and decide they are done. Enough is enough. Liwalo liwe. So Ruto, I hope Ruto is aware that Wakenya wamefika mahali, and they will not even wait for him to be announced president if he decides to steal election. That's my take, Njiru. So one term, I agree. Wow, let me ask you a question. So kuna hiyo propaganda inatokezea kwamba ati makesi ya Gachagua ikiisha, where there is some effort ya kumaliza makesi ya Gachagua ili yakuwe mweupe kama pamba, as an effort which Ruto want to use to divide opposition more, that there is a possibility that Gachagua can tilt back to the government. Do you think so? Gachagua naye, he seems to have hasira ingine. Sidhani Gachagua is hell bent on punishing Ruto, and he must achieve that. Kuingia kwa serikali atajua hata mpanish. Alafu nikuulize Njiru, let me ask you. Let me niambie tu na nauliza watu wenyewe. Yes. Okay. Let me ask you, if you are Gachagua, if you are Gachagua, at this time you can see the power Gachagua has amassed. People's power. Sivyo? The street power. Tunaita the street power. It's social power. Unaona ile euphoria ilikuwa ya Raila Odinga, unajua imeruka pande wa imeflip kana pande ya Gachagua. Euphoria. Euphoria ya kijinga. Unajua kuna euphoria ya kijinga tu yenye people don't reason why they are doing what they are doing. Unajua hiyo euphoria imeruka, and to prove to you that Gachagua now has the masses, that even people who could not talk to Gachagua, people kama Mother Karua. You think Mother Karua is crazy to be talking and walking around with Gachagua? You know Mother Karua is one person whom I think has akona msimamo kali. Now, Gachagua ameamasi hiyo power ya watu. Alafu let me ask you another question, Njiru. If Gachagua goes back to government, can he trust Ruto?
I'm masturbating. Njiru, why do you do that? Njiru, nimekuona mara kama kumi. Usiadi watu. Amejiweka video, amejiweka nini sura. Ameweka picha ya mtu. No, amejiweka sura, nimemuona hapa kwa background. Haya, sawa. Go ahead. There are crazy people outside here. Haya, so now, let me ask you. Gachagua, do you think you can trust Ruto? Wacha tufanye hiyo hesabu ya kuingia kwa serikali. On a personal means, I don't think you can trust Ruto, and I don't think I don't know if Gachagua goes akiamua anataka cooperate na Ruto, if people can cooperate with him. Yes, wacha tufanye hiyo hesabu. Let us assume that he decides to jump ship. Na arudi kwa serikali. Let us ask question number 1. Anawekwa deputy. Will he? Deputy president, if he has power, anaweza pewa. Aje. Because they have to impeach Kindiki. They have to go to parliament. No, I'm hearing Kindiki, they can use the court process to get him out. They don't need impeachment. They can use a constitutional means to make him. They can use a constitutional process to inject him out of power. So he doesn't need impeachment. They have to impeach Kindiki. Okay? And unaona consequence ya kuimpeach Gachagua vile zimeenda Unaona, I watched Sudi one day saying that Sudi was not trying to say that he regrets why they regret impeaching Gachagua. He was saying that he tried to solve the problem. He was saying that he tried to solve the problem. Aliongea na Gachagua mara mingi. He was trying to explain when I think the fire was too much. That why did you impeach Gachagua? You are paying for it. So let me ask you, can Ruto undertake another process again ya impeach Kindiki? What are the consequences? Higher. Now, let us say they impeach Kindiki and they appoint Gachagua. Serikali ya Ruto imebakisha miaka ngapi? Ruto amebakisha miaka 2 sasa. Miaka 2, si ndio? So Gachagua would go there to be deputy president and after 2 years to be what? Waanzie kupigania tena. Yes, waanzie kuvurugana, si ndio? Now, those two people can even shoot each other dead. Penye wamefika. Gachagua mimi nisikia story Gachagua aligongea Ruto meza. And from the way Gachagua talks, now I believe that. Juzi Gachagua amesema Gachagua ameshambia Ruto ambie Faruk Bet afunge mdomo na asitaje jina la Uhuru tena. Na akifungua hiyo mdomo yake atitaje jina ya Uhuru, hirusi. Gachagua alisema hata rais Ruto, mimi nimeambia rais aambie watu wake kama Faruk Bet. Nikisikia nisisikia wakifungua mdomo na wakitaja Uhuru. Na wakitaja Uhuru tena, and then Gachagua said, hata rais mwenyewe ananijua. You know what Gachagua said? Rais ananijua. Imagine somebody is telling the president that. Hata rais mwenyewe ananijua. Njiru niambie, kama Gachagua anaweza kubali hiyo deal, si anaweza kuwa akisign his death warrant because after that he would be shot dead. The people who are reasoning with that school of thought ya kwamba ati like I can see some Costa is saying that Gachagua is Ruto's project. So I don't know the people who are in that school of thought. I think these people. Can they? Julia, let me ask you: can you fake enmity? No, you can't. And let me tell you, I think these people who are spreading this, au ni watu wa Raila Odinga. Unaona, shida yao. I said this again. These are Raila Odinga's fanatics. They have a problem. Raila Odinga left a hole, a political hole. Na imejazwa. Pande moja Gachagua, Nyanza Matiang'i. Kameenda kabisa. His political people who are following. Imeenda kabisa because he had a following that was very organic. So Gachagua has taken over. In fact, Gachagua ata Ukambani.
and Kenyans, even Gen Z now seems to think Gachagua is a fighter for Kenya. So those people spreading that propaganda and what were Raila Odinga. That is why because they have a problem with two people, Gachagua and Fred Matiang'i. Hawana shida na Kalonzo because wanajua Kalonzo hananga euphoric following. Kalonzo has a tribal following. Hawananga shida na yeye. Hawana shida na akina Okiya Mtata. They are yet to assert themselves. In fact, they have no problem with Western province because watu wa Western bado hawajajiunga. They have not formed a united front. They are still kind of looking confused where they are. So Raila Odinga's followers have a problem with Gachagua. So they have and me sometimes who are sharing Njiru, why they are sharing that propaganda, yet they know that if Gachagua succeeds in getting rid of Ruto, takuwa amesaidia Kenya. Mbona watu waonangi hivyo? Njiru. Why? Me personally, I'm not a fan of. Julia, there is something which I'm asking. Ni sawa there's this famous phrase watu wanasema they are not permanent enemies in politics, but interests. So let me ask you, whoever is saying that, what interest would Gachagua and Ruto have together at Right this particular now. time? In fact, right now, Raila Odinga is just shy and embarrassed of jumping ship. Aanze kusema Ruto must go. Aibu ndio inamsumbua saa hii. Anaweza ruka tu aseme hata aanze kusema Ruto must go. Because that's the most popular thing right now to do. Even members of parliament, ukitaka kujua ni ukweli, angalia behavior ya Sifuna. Sifuna is just yapping and yelling in Senate, behaving like he's one fighting the government. Why do you think Sifuna is behaving like that? Blowing hot and cold. Because Sifuna ameona kiti yake imeenda Nairobi. In fact, Sifuna will lose miserably. Let me tell you, Sifuna vice through the ODM, Sifuna will lose miserably. I mean, unless Sifuna jump ship and joins this other winning team, ODM will lose miserably in Nairobi. In fact, ODM will only have seats in Luo Nyanza. Let me be specific. So, hata saa hii, Raila Odinga is just embarrassed. He's embarrassed. He's embarrassed of jumping ship. So ati Gachagua anaweza ruka aende kwa Ruto kufanya nini? Wakakule nini? After hiyo madhara yote hawezi. Ndio nauliza because naona hii chama Gachagua ana launch ni chama ya kusikiliza. Umeona ni chama ya sikio, ni ya kusikiliza. Let me ask you what will Gachagua tell his backyard, his base he may create akiwaambia hebu Gachagua Julia, let me ask you an honest question. Do you think Mount Kenya people can vote for Ruto if Gachagua goes to him? No. Watafanya kama siku za Matiba. They're capable of doing that. What do they do? Unajua the days of Matiba, they were in the opposition. That is how they are going to behave. So in other words, you are saying if Gachagua goes to Ruto, ni Gachagua ameenda, sio Mlima imeenda. Hapana. Alafu atapatia room. Unajua saizi Gachagua ni kama ametake over Mlima. And let me ask you, Njiru, before Gachagua jumped ship na history yote, did you ever imagine that Gachagua would be that popular? Me personally, I imagined he will gravitate slowly to power because in politics loves the afflicted. I knew it will come. It was a matter of time. Me, I didn't think because what we say in politics ni kutumia ile mawe inatumika kukupiga unaitumia kupanda. Like the stones which were rejected by the what do people say in the Bible? The stone rejected became the cornerstone. Yes. Ile kitu inakataliwa ndio inakujanga kukua ndio yenyewe. Lakini the question I'm asking you, Njiru, when Gachagua vyed for deputy president, did you think he was a popular candidate? Right. That time we didn't know his capability, sababu unajua Ruto alikuwa anasema yeye ndiye wa Mlima. So that time the support in Mount Kenya for Ruto and Gachagua was mixed. Sahi Gachagua ndiye ameoneshana he is actually the person who brought people to Ruto. Let me ask you, umeblock what to present from you? Can you block check your setting?
Why should somebody share something from their screen? Have you blocked them? Sorry? Have you huyo mtu mwenye ameingia alafu ashare screen yake? Kwani uja block watu kushare because there's a way you can prevent people from sharing anything. I didn't know that. I thought I'm the only person who should be able to share. No, you always, even Zoom, if you start a Zoom, you always have to. Okay, Zoom gives Zoom like to block or decides to block unless you Guests can stream their own destination. Acha nitoa. Guests see nimeitoa. Guests can stream their own destination. No. Nimeitoa. Hiyo ndio ametumia. Okay. Mhm. Nyangawe. So, mimi Gachagua was not popular. Gachagua previously, before akuwe deputy president, alikuwa member of parliament. Na he wasn't known by the rest of the country. So Gachagua didn't have any popularity. That is why Ruto alimtukana. Akasema kwamba yeye ndiye alienda akajitafutia kula nini? Mount Kenya. Ruto was so arrogant. You know that why Ruto hata kina Kimani Ichung'wah anaamini hivyo. Kwamba Gachagua did not, they had believed that Gachagua had no control over the mountain, had no say. Me too, I didn't think Gachagua could say a lot. Lakini, you see, the fact that he became deputy president, that first propelled him to a national leader. Tumpende in a good way and in a bad way. First, kuna watu walimjua kwa walisema yeye ni mkabila because we were always talking about Mount Kenya region. Lakini watu wa Mlima, let me say this. I would say myself excluded because I don't believe in such politics. And I'm not trying to just show off. That is what I am in my heart. Mimi, I don't believe that somebody should be saying my people kabila letu. Mimi nafikiria kiongozi yoyote wa maana should think about the whole country. So when Gachagua was propelled by Ruto, Gachagua was saying Mlima shareholder, and Ruto was fearing that, and he was using that with Akina Sudi to bring spite against Gachagua from the rest of the country. Now Ruto thrives in division and tribalism, so that is what he wanted it to come out. Na nia ya Ruto ilikuwa, unakumbuka 2007 Ruto came up with this narrative for 1 against 1. He's very evil. He has always hated the Mount Kenya people. And chuki yake na watu wa Mlima ni chuki tenye ujui imetoka wapi. Ati watu wa Mlima wako mbele, wako na pesa, wako na resources. We don't even have the resources, Njiru. Hata hatuna mashamba. Where does that lie come from? Hatuna mashamba like Rift Valley. We don't have the resources. It's a lie. It's a lie coming from some quarters. Okay? So Ruto has hated watu wa Mlima because of that. Imagine you can hate a whole community because of what they are. Akona hiyo hate. So, Julia, let me ask you a question. I want us to discuss what Sami Costa is saying. Sami Costa anasema kitu hapa. Why does Gachagua want communities to come on the table as tribes and not as political parties? Why are people misconstruing? I think this one is misconstruing Gachagua. Okay. I think tribes and the political parties are the same thing. I understand Sami Costa's concern. Okay? I understand his concern. Kama Kenya ingekuwa imemature politically, maybe would be saying, I would be talking about national political parties and all that. Lakini Kenya, we've never been like that. We've never, and probably might never be. And we need to accept the reality. Kwa sababu gani? We are first tribes. Okay? Na kila tribe iko na viongozi wao. So we are many tribes in one country and we normally come together to decide on who will lead us. So before we tuende tutafuta Wajaluo, tutafuta Wakisii, lazima watu kama Mount Kenya, we must like unite and decide which way forward. We can't help it. Okay? So Gachagua is just being truthful. No wonder we are nowadays calling him a truthful man. The rest of Kenyans are pretenders. Let me use America. Jiru, wacha nitumie America. Sijui kama Sami Costa kwa America ama kwa UK. I don't know where he is. The truth is, America iko na chama mbili, Democrats na Republicans, isn't it? Na Republicans ni wazungu.
watu hii takataka yote, wacha ni sisi watu takataka hii, watu yote mchanganyiko, rangi mingi. What Democrats huwa wanathrive na immigrants ama people of color, wanathrive na immigrants na people of color. Kwa sababu gani? Sami Costa, why? Na this is a democracy yenye imekuwa. America is a democracy that has matured so much. Mbona Sami Costa hata America wameweka hiyo kitu ati wazungu sana ni Republicans. Democracy yes iko na wazungu, lakini ina thrive on people of color. Mbona? And this is a mature democracy. You can't help it. So what do you want them to do? Unataka waseme wao si wazungu, ama unataka watu weusi waseme wao si weusi, ama watu people of color waseme wao si people of color? It's okay, because it's a democratic right to decide where they want to be. It's a democratic right to decide where they want to be. So it is okay. Same with Kenya. So we won't really waste time thinking about ati chama ya We call it points of mobilization. Julia? Yes, points of mobilization. Sasa niambie Njiru, sasa mimi mbona nilikuwa na mchuki na mtu hapa Amerika kwa sababu yeye ni Republican na ni mzungu. Lakini hata si unaona, mimi I don't blame Democrats. Ya kuleta watu hapa ndani kwa sababu wana thrive on who? On immigrants and people of color. It is freedom of association. So if you want to be a Democrat, is allowed by the law, American law. If you want to be a Republican now. Same with Kenya. So it is easier for Fred Matiang'i to form a party in Kisii and mobilize himself from Kisii than aanzie Karatina. Njiru niambie, Matiang'i kamekuja Karatina, chama chake ameanzia Karatina. It will be an uphill task. Si hata Gachagua ndiye ataanzia kusema na huyu Matiang'i anatudharau. So let me ask you, Julia kidogo, now that you have brought that story, can you tell me if Gachagua starts to go to Kisii to start recruiting people for his political party? Wakizua ataanzia kusema aje? Hata sio hivyo, ataanzia Kisii ama ataanzia Nyahururu. Because Nyahururu hata anaweza ongea na Kikuyu, si ndio? So I think we should celebrate our diversity. And then it does not mean because we are diverse, it does not mean we are fighting. Okay? Hatupigani. So Sami Costa, I understand you. You are looking at you're trying to look at a situation where Kenya would one day be itakuwa na vyama venye viko na kabila. It is okay. I think that time may come one time in life, maybe. But for now, I think let's appreciate that. Mimi sio ni baya wote. So, and Gachagua is playing the hardball. Na ni ukweli tu. Ati kabila. Why people hate this? Wacha nikwambia, anacheza hardball. Hiyo hardball anaicheza kwamba he's also using it to intimidate. You know, unajua it's a style of intimidation, Njiru. Ya kusema, ati hesabuni count your votes. We are coming sote kumera kama siafu. Count yours. We show you vile kunaendanga. It is a style of politics that he's using. So whether people like it or not, he's gonna get away with it. And let me say this: if we have genuine elections in Kenya, the person who will win presidency ni mwenye atapigwa kura na Mount Kenya region. Period. Yes. I have to confirm something here. And I want Idi Gachagua asiingiwe na kiburi, because we also need to talk about this. Is Gachagua aware that no matter how good he is in mobilization, he is not standing to be the president of Kenya? Is he aware of that? I hope he's aware of that. And nilisema juzi nikasema, hii kazi yote amefanya. Akitaka kuiharibu ni afungue mdomo aseme anasimama rais. Hapo ndio tutaamini Sami Costa, tuseme kwamba Sami Costa was right, Gachagua was a Ruto's mole. Yes, I want him to work knowing that Gachagua has to understand that at this time and for the unity of Kenya and for the problems which we have in Kenya, he cannot start now using the support which he is receiving to upsign it to become the Kenyan president.
Even I hope he is aware of that. deputy president. Sorry? Even deputy president. Yeah, I hope he is aware of that. I wish, and that is why Gachagua is being supported with this thing of one term. The responsibility of Gachagua is to mobilize to eject Ruto out of power. Yes. That is the And then he contract has point. to clear himself because now Nanjiru, let me say this. If he's not careful, he will mess it all. Asisimame na hata ajue kwamba we are not even ready for him to be deputy president. He should. I hope people who are Gachagua fanatics, you know, mimi saa zingine spedagi ujinga mwingine. Ukitaka nikuite mjinga na umetoka Mount Kenya, nianze kuniambia ati Gachagua atasimama sijui kama deputy. Ukweli ndaona akili yako si mingi. I can see that because we know where we are coming from. We know Gachagua is also the reason behind why we are in this SHIT. Period. Kora spade a spade. Kwa sababu asijifanyi kwamba kujua Ruto ni mkora. Two cannot work together unless they agree. Who doesn't know that Ruto was indicted for crimes against humanity, for killing people in Kiambaa Church, Molo? Who doesn't know that? Is that rocket science? Sawa watu wenye wanajifanyanga tuwadanganywa na Ruto. Tunajifanyanga hapa. Who doesn't know the corruption cases that Ruto had hata before asimame kama president? History watu kujifanya ati kwamba ati we didn't know, tulidanganywa, sema bwana asifiwe, ati ni mtu wa kanisa. That's a lie. Two cannot work together unless they agree. So the fact that Gachagua thought Ruto was the best person to work, na hata kama walichukia, watu walichukia Raila Odinga kwa sababu gani? They had flimsy reasons. Ati ni Mjaluo, ati ni mganga. Where is the evidence Raila Odinga ni mganga anyway? Let me ask. And if they didn't like Raila Odinga, Mother was there and people trust Mother Karua. What was wrong with Mother Karua? Alafu watu waanze kusema kwamba ati tulidanganywa, sijui tulijua ati ni mtu wa God, because you are all hypocrites. If you are a hypocrite, you can always call Ruto mtu wa God. Anybody calling Ruto mtu wa God, you are a hypocrite. Hauendangi hata kanisa, tuendangi kanisa yenye inafaa. Because me, I knew that is a thug, ni muuaji, somebody who has been indicted for crimes against humanity, for killings, mass deportations, murder, mass murder. Alafu mnasema ni mtu wa God. So let me say this. Gachagua, we are only tolerating him because he's on our side. Because they are the saying that says, the enemy of your enemy is your friend. So, lakini story ati kwamba atasimama rais ama deputy president. By the way, we are looking at a revolutionary government yenye haina uchafu. Watu wote wachafu hata anaitwa Mthika Rinturi. Watu wamerimtaka kumpigia kama governor ama whatever, that's your choice. Lakini Mthika Rinturi, we cannot hear him in the national government. Period. We will count Njiru. All those wenye wamejua wameguzwa wametajwa here and there. We want a revolutionary government, a clean, lean government. People who are not tainted. People who will practice zero tolerance to corruption. Niambie Njiru, kama Gachagua ni deputy president, can you arrest Ruto? Can you? Njiru niambie, unaweza funga Ruto juu ya corruption? Yes, he should be arrested. No, if Gachagua is deputy president. No, ni ngumu because unajua kuna entanglement. Kuna entanglement. Sasa mtu watu wanisikia tu, haiwatikani kuwa if it says to vie for governor Nyeri, watu wa Nyeri waone ndiye mwizi wao, ni sawa tu. That's their choice. They can lie on the bed they would have made. Right, Njiru? Yes. Akiamua kusimama Nyeri kama governor, watu wa Nyeri wampigie kura because they can lie on that bed. They would have made that choice. Lakini for national government, we want a revolutionary government that will practice zero tolerance to corruption. Sasa hii story ya watu wamechafuka wametoka UDA juzi akina Linturi. Wakwende huko. We are working with them because the enemy of your enemy is your friend. Okay? And we celebrate the fact that they can yap and shout and poke holes in UDA government. Lakini sio ati kwamba we appreciate the things they did. History ya Linturi kusema ati kwamba watu walizua mchanga. See, wasn't he the minister for I don't know, for what? For agriculture. What was his role? Why he didn't call them out when people were being sold that fertilizer that was donated by Russia?
Mbona hakusema hiyo story? Sasa hivi wanasema wasitubebe ujinga, usibebe ufara hawa watu Njiru. So you ask me a question. Gachagua should not vie for presidency. Gachagua should not vie for deputy president. Gachagua should be a party leader ya chama chake. Yeah, Julia, there's something I want to you, sababu Beidas ameleta story mingi, but I hope it is common sense. Opposition cannot be divided. So do you think Gachagua and all the other people who are claiming to be opposition can work the way yourself is saying? Unless they are idiots? It's going to be very which Kaongo. I think for now they'll have one president. Yeah, Julia amepotea. Sorry. Sorry, I didn't have to do that. Okay, sijui nilishika wapi nikajitoa Njiru. But let me say this. For now, I think they are going to have one presidential candidate. They are not going to be divided. The only challenge is that they have I hope this Njiru. This is my hope. I know Gashagua's party will have a lot of representation, especially from Mount Kenya region. And most likely mtu mwenye atasimama na hiyo chama hatachaguliwa. And the sad thing is that Gashagua's party will have a lot of thugs. Akina Ketu Aruguru, name them. Kwa sababu hao ni majamaa wenye wametoka UDA juzi. Now, but then I hope Nairobi they'll be able to agree on candidates. And I also hope we'll have a lot of independent candidates. Unajua watu wa independent wanashinda viti Njiru. And I hope a lot of Gen Z will win those seats. So that we need to... By the way, Julia, sijui kama umeona hata Lulu Hassan anataka kusimama Mvita kama MP. Lulu Hassan, eh? Yeah, Lulu Hassan is vying for MP. Bora asisimame na nini? Na UDA. Na Kirumba will also be vying. Yeah, there are so many media personalities who want to vie. The good thing Kenya can have independent candidates win independent. So, mimi naomba kwamba we have so many independent candidates, and also I'm also hoping that a lot of Gen Zs will win parliament seats, MCAs, governors, and all that, so that we neutralize Gashagua's party. You know, Gashagua's party need to be neutralized. Kwa sababu gani? It can turn out to be a bully. You know that. To the sitting government. And history ya watu wenye wanapeangwa mabilioni, unasikia hiyo story ya Sammy Costa. There's some truth about it. Gachagua asked for this amount of money. I don't know whether he asked or he didn't ask. But penye moshi panamoto. So I would say this without fear of contradiction. Without fear of contradiction is that I hope Gachagua henchmen wanamwambia kwamba we are not ready for Gachagua presidency, neither are we ready for Gachagua deputy presidency. He can vie for anything else in Kenya, but not for those 2 seats. That's my take, Njiru. Yeah, I think it will be very important for Gachagua to know that. Na he needs to know that binadamu anakuanga na neema yake. There is something we call grace, Julia. The grace which Gachagua has now ni ya kung'oa Ruto. And we can see it and we can feel it. But anything to make himself a leader. Lucy Maina anasema we are ready for Gachagua. Respond to that. Nimekwambia kuna watu wa Mount Kenya wako hivyo. What have I told you? No, but the truth of the matter is, Gachagua presidency, I'm sorry, I'm not trying to insult Lucy Maina. Lakini I suspect alikuwa kwa UDA au alipigia Ruto kura. And they didn't say anything wrong with Ruto. No, we need to advise her. Julia, can you tell Lucy the reason why Gachagua aiming to be the president is actually helping Ruto to be the president? I don't know how to explain that, because she needs to see that. She needs to be following the politics of Kenya, and she needs to listen. Anything talking about Gachagua presidency
is saying Ruto presidency. I don't know why she Let me should give us say more that. explanation about that. I don't know why she should say that. I don't know why she should say that. I mean, Jiru, because she needs to follow Kenyan politics. She needs to go to, even to the space. Nasikize mayouth zero anasema. She needs to go to watch TikTok. She needs to be listening to these forums the youths wanna hold. She needs even to listen to the rest of Kenya. Asikie watu wa Western wanasema nini. You know, once you, let me say this, I count myself. Ningetaka Rusi aniambie when she is saying we are ready for Gachagua presidency, on what parameters? Because this is a very scary statement coming from somebody who can write very good English. Si nimekwambia watu wa Kenya kuna wenye wako hivyo. No, you know, I want to tell you, do you know that even the purpose, there were even divisions of, do you know the reason why they couldn't even elect an Italian Pope? Julia? Yes. Because Italians were told, nyinyi mulikuwa mnatoa mapope sana. You have produced popes for so long. Yes. So, kuna region zingine wajaitoa. Marekani wajaitoa. Afrika hata sisi tuliambiwa tumeitoa mapope kitambo sana. So hata sisi tunawekwa kwa periphery. Tushaitoa mapope, haya sikujuanga hivyo. Afrika imetoa mapope watatu, lakini sio saa hii, ni over 1500 years ago. Something we don't know whether it is true or not. They must be lying to us. No, Africa has produced 3 popes. No, from where? If 1500 Africa didn't hapo tu North Africa hapo. Sio na ile kitu atujui kama in 1500 years Jesus was alive. We didn't have I'm telling you. So, every time mnasema ati Waafrika mchaguliwe pope, mnaambiwa mumeitoa watatu. Njiri, that's a lie. Wakwende huko achange uongo. Catholic imekuja Africa the other day. Yeah. Even when my grandmother was just the way she is, I mean, wacha nikwambie. Kuna inaitwa Mildes? Hata wacha nikwambie hata shida ya Gachagua si tribe. Wacha nikwambie. Shida ya Gachagua is the character. Unaona? Shida ya Gachagua ni character. I'm telling you, show me your friend Jill when I tell you who you are. Let me tell you something. Mimi, let me just brag. And Jill, the other day you asked me about my childhood. I showed you my picture, right? Now, I showed you my picture of my childhood. Now, me, the way I am brought up, even today, Jill, there are people I can't associate with. Not because of pride, because of the things they do. Okay? And how they earn their living. People with questionable characters. I'm not trying to say I'm an angel, but I'm trying to say, I believe in this musemo ya mzungu kwamba, show me your friends and I tell you who you are. Even the Bible says in Proverbs 1:1, bad company corrupts good morals. Good morals. Yeah. Unaona kitambo niliendaga when I was in Kenya, ningeenda salon to make my hair because those things used to happen in hair salons. Alafu hiyo salon nikifuata hao wasichana wanasema penye walilala, pe vile walilewa, vile wali Njiru, I'm telling you, I'll never go back to that salon. Because a long time ago. Unasikia masikio ikiiche. I know ile motion inakuanga kwa masalon, even in our local places. Yeah. That's why mimi hata nikipeleka bibi sijui kama naweza keti hapo kwa salon because some of them are decent. The person who used to make my hair in Kenya, even now she does when I go home, she's very decent and she's amesoma na hataki hizo kwa story yake kunanga hizo stories za ujinga penye walilala vile walifanya. But I don't know why would the salons people want to speak those rubbish stories? Yeah, vile walilewa jana. Unaona, mimi ikifika hizo story tumewachana kama ugali moto. Unaona? So mimi even today, let me tell you, and I tell my students, and they never believe me, that where I come from, we don't hear curse words. Mimi hata saizi mkiuja hapa sai mwanze kuitana BITCH. Na FUCK juu watu wengine wamekuja Amerika wa Kenya
wameadopt hizo vitu. Wanasemanga Unajua sasa Julia, hiyo ndio kukua Americanized. If you are not using hapana. those word, you are not Americanized. That is stupidity. Wewe bado tu ni imbo. Wewe tu ni mshamba. That is stupidity, Njiru. Mimi ukianza tu kufungua mdomo unatumia hizo F words, I'm done with you. I'm telling you, Njiru, hata simu yako usinipigie. Kwa sababu penye nimekuweka kwa klasi nyingine ya ushamba mwingi sana. Because whether you're in America or Kenya, you should be civilized enough to know how to speak to people. Even when the moment you start telling us what you did in your bedroom, hata hapa kuna watu wamekuja hapa kaongea hizo story. Hapana, mimi nimekuweka kwa klasi nyingine. That is me, whether people like me or not. So I'm trying to say this. Association tells us what you are. The fact that Gachagua saw Ruto as the right person to work with, just like Kohuru. Show me your friend and I tell you who you are. Alafu, hawezi sasa from nowhere atuambia amebadilika. Hey, mtu abadiliki akiwa mkubwa. You don't change suddenly. Because now you have been dropped from UDA. Let me ask you. Because Gachagua was in a government where people were being given tenders and being rewarded with tenders. Do you think he can work with the government where the people in the government or their relatives or people they associate with cannot be given tenders? Je, do you think Gachagua anaweza fanyia serikali kama hiyo kazi? Ati muambiwe nyinyi ni ministers, ni mshahara peke yake. Tusiwahi sikia No, of course, Gachagua is he cannot avoid tenderpreneur government. Yes, unaona. He understands it. Yes, alafu atumwanze kusema kwamba tuseme sasa ni Matiang'i amekuwa president. Aseme serikali yangu I have a lean government. 16 people only, 16 cabinet secretary only, and I don't know 32 principal secretaries only. I'm done. 16 cabinet, 16 principal. I'm done. Alafu kukue kwamba Njiru, the only thing you can earn from the government is your salary. Hata mwambie muendeshe kitabo Uhuru alisema anunulie Volkswagen Passat. Upewe gari mbili, moja ni Volkswagen Passat, si Mercedes. Unaona? Alafu muambiwe Njiru, muambiwe neither you or your wife or your son or even your cousin should ever be given any tender by the government. Do you think Gachagua can work in that such a alafu waambiwe, sikiza, alafu mtu kama Matiang'i amue kwamba I am making appointment by qualifications. I'm going to interview people. What to apply to become necessary for education. Ama Gachagua atakuwa amemgongea meza mwambie patia Njiru na Njuria na nini, amgombea meza, patia Ketu Warogoro hii, patia Gachagua anaenda na lineup yake, you know that. Gachagua anakuwa na lineup yake hapo. Niambie kama he can relate that kuambiwa that we are appointing qualified professionals. He cannot. So that is why Gachagua cannot be deputy president or president. So that our new government will be free to appoint people who qualify, not political sycophants. Alafu so that Njiru, wacha nikwambie, unajua even Kikuyu need to be taught a lesson. After electing the president Matiang'i, Kikuyu should be made to know we are either working and doing the right thing or you go your way. Unaona hii story ya also to take the country hostage, tumewapigia kura, ati mtu atie mtu wetu hii. You know, it shouldn't happen. Kikuyus also should wake up from their deep ignorance and know that they are also to blame for this SHIT we are in, for appointing and voting for thugs mtu wetu. Saizi wawache serikali iongweze na wenye wana qualify. Period. That's my take, Njiru. That is how I'd respond to Lucy ameongezea kitu ingine which is very scary also. Anasema soul change to Paul. Everyone deserves a second chance. No, people don't change, Lucy. Even people don't change like that. People don't change. Only Jesus knows who change. Tukifika mbinguni Yesu atatuambia wenye walibadilika for real. For now.
Once we reach, Julia, let me once ask we you a reach, question. eh? Julia, let me ask you a question. I want to nataka kuingia kwa miguu ya Lucy. Because Lucy seems so glued on a Gachagua presidency. And frankly speaking, do you think if Gachagua is a presidential candidate, he will attract the attention he is getting? No. He will not even win. Ruto will win. Let me tell you why. First, kuna watu kama kina Julia wenye ni wa Mount Kenya region wenye walipiga. Me, I voted for Raila Odinga and Mother Karua because first, I do not believe in that tribal foolishness. Na pili, I still believe Mother Karua and Raila Odinga would have performed even today. Hata kama watu kusema Raila Odinga ameenda kwa serikali, saa hizo Raila Odinga kwa serikali wangeperform, kwa sababu si kuamini kwa nini nipigie mtu mwenye hata has been accused for mass murders and mass deportations. Kwa nini nipigie mtu kama huyo kura? So Gachagua, let me say this, Gachagua without fighting with Ruto, he's done. Do you know that, Njiru? Gachagua without fighting Ruto, he's done. Secondly, Gachagua fighting for president is also done. Maybe to think the way Lucy is thinking, what would make Gachagua want to be the president of Kenya? And do you think Gachagua has the attribute and the demeanor which is required for a president? Me, I don't think so. What would make him want to be the president of Kenya ni euphoria amepata hivi karibuni. Hiyo inamwambia hey, uko mbele watu wanakupenda. Let me ask you, do people really love Gachagua or they love what he's doing? Let us ask what to do at the comment section. Let me ask what the comment section. Naona hapa wanijibu, kila mtu amenijibu. I'll call them by names. Naona yourself, Lucy. Naona huyu mwingine, naona Gypsy Corner. Naona Daniels. Naona PK. Sijui kama ni yule PK wetu, Caroline. Somebody Jane. I'm asking a question here. All of you Gypsy Corner resilient. Munijibu. Do people love Gachagua the person, or they love what he's doing fighting Kasongo? You choose one of them. Right now, are people falling for Gachagua the person, or they are falling for what he's doing fighting Kasongo? Please, people will respond there on the comment section. We have to interrogate that, Njiru, so that now that can help us respond to Lucy. Njiru, you can also respond to me if you want. Let me respond to you. I want to give my own example. When Gachagua was in Ruto government, I hated him completely. Nilikuwa namchukia sana, hata nilikuwa namuita mujinga. When Gachagua started fighting Ruto, nikaanzia kusikia nampenda. Julia, yani nikaanzia kusikia and what made me to start gravitating to him, it is simply because of what he is saying. But as a person, so ile kitu najaribu kusema ni ya kwamba Gachagua needs to know that we like him because of what he is doing. Especially trying to soften the ground of fighting Ruto. But that one does not mean that if he is the president, he will be able to perform. That's one thing. Let me ask you, Njiru. Matiang'i has not been in the country fighting Ruto, isn't it? Amekuwa? Nasikia ameenda sasa. Amekuwa. No, amekuwa has he been here fighting Ruto? No? No, he has not been fighting Ruto. Even when he came, did he say anything against Ruto? Hata hakumtaja. Na bona watu anakuwa propose kama presidential candidate. I want somebody like Lucy to analyze that. Bona. Just the attributes zake. Yes. Attributes. That's where he is coming from, that's the point what I'm trying to drive home. That it is not Gachagua the man, is what he's doing for Kenya. Kenyans believe he's doing for them.
Yeah, resident has said something, and this is what I want Rusi to say. I want Rusi to understand this, that we need to know that in Kenya, leaders can come from anywhere. But I don't think, resident has said something very important. I don't think Kenya is ready for another president from Mount Kenya. And more so, Gachagua. I think this one will divide the country more. Not even that. Wacha unaona tunaweza ngangana, tunaweza singizia Martha Karua hapo, tumweke mahali kama Depa ama Chief Justice, unaona. But talking about Gachagua presidency, that will be an insult to Kenya. PK amesema kitu. PK amesema they love Ligeji the fighter, but not his leadership qualities, but his mobilization skills and eloquence. So PK anasema ile kitu watu wanapenda ni mobilization skill na eloquence ya Gachagua. Lakini si Gachagua mwenyewe. Lakini anything to do with leadership. Then kuna mtu mwingine amesema story ya Lesa hivyo. So hiyo ndio naweza taka. Jipscora, I'm not a free prop. So he is on a mission. Should he be helped to get it? Sometimes when there are no option, we choose lesser evil. So mnataka kuniambia between Gachagua na Ruto tukiletoa wote wawili tutasema afadhali Gachagua? Tukiletoa wote wawili tutasema afadhali Gachagua. Now unless we are compare, unless they are only two candidates, Gachagua and Ruto. Unaona Njiru. But so, wawili tunasema Wamonyoro. Yes, unless they are only two candidates, Gachagua and Ruto. But I think we shall not have two candidates. I think we already have people who can vie for presidency. Na tayari hata Jenzi wametuambia maneno ya Matiang'i and other people. So now we can be talking about, I think it's just fair enough for Kenya, even for Mount Kenya region, it is fair enough to let someone else lead. And we are not shortage of people. We have Fred Matiang'i. Sivyo. So mimi niko kwa hiyo shule ya Fred Matiang'i Njiru. Maneno ya Gachagua. Hebu soma vile Jipscora anakuambia hapo. So, anasema nini? Jipscora ndio hiyo. Jipscora, I don't know why you are a bit wild, eh? That statement is too big to say. That statement is too big. Anasema ati Matiang'i na Gachagua watajikuta ati kwa serikali ya Ruto. Gachagua, those two cannot right now. I can tell him that. Him or her can tell him or her that time it is too late for that. So the thing is, we are going to have Matiang'i presidency, and we are going to have Martha Karua deputy presidency, and the rest itafuata. Gachagua and the others. Gachagua may be in that government, by the way. Let me tell you, if they give Gachagua a cabinet secretary, he will still perform because he wants to. Perform because he wants to please Kenyans. He will not let Matiang'i down. Gachagua pia ni intelligent. Si mjinga sana vile mlikuwa nafikiria. He's smart. Julia bado unasema wewe hujui venye nilikuwa na tusi Gachagua wewe. Unajua mimi Gachagua ajai ni impress. No. Right now, okay. After ameleta historia one term. Nilianza kusema I don't this guy saying one term, kaongo one term. Muzika. Julia book kidogo, we need to listen to this thing. It was so romantic. I want you see Gachagua the politician, eh? Ngojea kidogo, you know, hii kitu we need to interrogate the semantics. Ngojea kidogo, we need to interrogate the semantics. Julia nataka usikilize hii kitu na uniambie because it's not a joke. Ndio hii. Sorry. Stop wasting time and money. Kidogo. Julia, interrogate this thing. Money on risky AI written content that can get flagged. Use undetectable AI's humanizer. Simply check your text for AI detection, then click Humanize to ensure it bypasses all major AI detectors while matching the quality of human. Wewe William Ruto, wewe Kasongo, wewe muuaji, wewe mwizi, wewe Kasongo, Harambee, asiende. Mnasema ni one term.
Kisii, wewe Kasongo. Harambee. Julia, if you analyze the semantics hiyo ndio in that inakubamba. thing, huh? Hiyo ndio inakubamba Julia, because it was a whole architecture of connecting literature, and he made it. Whatever Gachagua did on Sunday, hiyo kitu, it was mind blowing. 1 minute, but total demolition of Ruto. Nikwambia he's skilled, akona skills. Hiyo kitu hatukuona before, na kina Ishingo walimtukana wakasema ati Ruto alijikampenia. Can you believe those idiots didn't see that? I know if impeachment is being done today, otherwise jaribu. I think they have done. They see they have done a lot of injury to themselves. Yes. Ati they say that Ruto alijitafutia kura. By the way, it seemed like so. Even me, I used to think so. Ukifikiria hivyo Njiru, I don't blame them. I used to think the same thing. Si tulikuwa tushadanganywa ati Ruto ndiye kingpin Mlima. Mbona huyo kingpin amekuwa ejected haraka? In fact, it has only taken Gachagua less than 2 months to eject Ruto, kama unajua. Imagine. Jamaa amemungua Mount Kenya haraka sana. Every time Gachagua opens his mouth, what happens to Ruto? Kila saa Gachagua akifungua mdomo kunaendanga aje. Wow. So let me say this. Gachagua is okay to work in a government. Like, wacha tusikize Rusi. So be a bit fair. Because obviously, he's not doing all these things bure. Sasa anafanya bure. Ati anatetea anang'ana na Ruto ati bure. Sina tarajia kitu Njiru. She's hoping to be the next government. Ama unafikiria? Yeah, they are called political rewards, huh? Yes. You know, Gachagua will form a very serious political machinery. Yes. Expect Gachagua to have like 15 governors, 15 senators. Yes. Or there above. Atakuwa na MP karibu 80. Yes. Women rep another 15. MCAs atakuwa na karibu 300-400. Sasa wewe hapo unaona aje? Hapo akona nguvu. Amekwambia Ila Odinga. Nimekwambia hivyo. Atakuwa amereplace Raila Odinga. Ako na batalioni yake. So political na sasa unajua pia chama yako ikipata nguvu, you also have the money from the political parties. So politically it will benefit, but on the political arrangement, sasa I don't know his power brokerage, how far it will take him. So sijui kama watataka kumpea ile super CS ama ni nini. CS. Na CS ya nguvu, si CS tu kidogo tu hivi. Apewe interior ama? Atapewa interior, atafanya sababu kasha unajua ni dio. Yeah. Hiyo atafanya. So let me ask you a question, Nigeria. Between Gachagua and Uhuru, do you think they have mended their fences and they can work together? I think they have. Uhuru akai mtu wa makasiriko. Alafu Uhuru is the kind of a person that swallows his pride for the sake of Kenya. Unaona? Then TV47 leo wamesema Gachagua want Jubilee to die. And he doesn't want Matiang'i to associate with the Jubilee because Gachagua doesn't want Jubilee in Mount Kenya because it could come and also spoil the interest of his neo-political party. Based on that, do you think that one can create wedges between Gachagua and Uhuru? Do you think that one will create a wedge? I don't think so. I think Mount Kenya will be free for grab. Hata nimekwambia kutakuwa na ma independent wengi. So many independents. You know Mount Kenya uzuri wa Mount Kenya. So hata Jubilee itakuwa huko tu? Itakuwa tu. Unajua Mount Kenya si place yenye kuambia watu si kama ODM. Unajua hivyo. Okay. So in other words, you are saying Mount Kenya region will be able to coexist with many political parties and the people as long as those political parties are paying allegiance to a certain place. Is that what you mean? What those people will do, they will pay allegiance to Gachagua. Then they watasimamia vyama vingine.
That's what they But Jeremiah Kioni today was saying that Gachagua is still propagating the shareholder narrative. Sasa unaona Jeremiah Kioni, Mm. Jeremiah Kioni should be told saizi the wrong person to fight is Gachagua right now. Okay. Hata atammaliza. I think he will it will I think he could also Aambiwe hivyo. get unpopular. Wakati wa kupigana na Gachagua uliisha. Sasa hiyo mdomo yake anafungua kupigana na Gachagua, he's been stupid, you know that. Okay. Because unaona this time for everything. Kukinyesha tunavaa jacket. Hapa America Njiru ushajipata na jacket na kumewaka. No, unajua juu ya America ni ile inawakanga vibaya. Na sasa hiyo umekuwa Mkenya, ulikuwa umeenda kula una sweat everywhere. Umei kutana na ile jua una sweat everywhere. Unajua kama sasa temperature yetu ilikuwa ngapi leo? 90. Iko ngapi? No, in centigrade it was close to 30. It was a lot. Leo tumekuwa na jua kubwa. Kubwa sana. So Jeremiah Kioni ni watu wenye hata yeye I think he's not intelligent. Let me ask you Njiru. Ili saa kupigana na Gachagua kama uko na akili. No, I think now I think even hata ndio niliona hata Uhuru alinyamaza kabisa. Uhuru yetu. Uhuru si mjinga. Nimekwambia Uhuru cares about Kenya. Na it's not that you not see him with Gachagua. Lakini Uhuru amenyamaza akijua kama Gachagua atatoa Ruto, then let it be. Then why is Jeremiah Kioni anajua kama Jeremiah Kioni ni mjinga. Anafikiria Wakenya hawajui Gachagua ni mtu wa shareholder. Anafikiria Wakenya wana support Gachagua kwa nini? Hata Gen Z. So unajua ni mtu wa shareholder. Si wanamsupport kwa sababu anaamini anatoa Ruto. What is wrong with Jeremiah Kioni unless he's working for Ruto now? Right? No, you know, Jeremiah Kioni is too much into Jubilee until that Jubilee is blocking his ears. And inafunga masikio yake. He's not even a mobilizer, by the way. Haja succeed to mobilize your party. Ameiwaste tu. Sisi awachwe na Uhuru imeisha, si ndio? Wewe ukusikia story hata Jeremiah Kioni alitaka kupewa kiti ya kina Kagwa wakipewa. Vile hakupewa. So, wacha niseme hivi. Wewe kama wewe ni mwanasiasa. In Mount Kenya in Nairobi. Na unataka kusimama hata kama you're not in Gachagwa's party. Don't fight Gachagua. Na nikwambie kitu Kirinyaga MPs watakuwa Martha Karua. Na mimi sijui kama naona Martha Karua anataka kusimama governor. I heard her saying something. She was saying this, that if people want Kenya to change, they should think whom they vote for their governor. Nikashanga kwenye nasaka kusimama governor. Sijui kama ulisikia Martha Karua hiyo story. Ulisikia Martha Karua alikiongea? No, sijasikia Martha Karua leo. So let me also tell you that Jeremiah Kioni ni mjinga. Okay. Martha Karua na Gachagua hawapigani. Yeah, of course. Hata wanatembeleana na kupeana makuku. Ndio. What does that tell you? There is unity of purpose. Yes. There is unity of purpose. So there is unity of injecting Ruto out of power. Yes. So what is wrong with Jeremiah Kioni? All of us know Gachagua ni mtu wa shareholder. So what? Sasa hatuko kwa shareholding. Tuko kwa kutoa kasongo. Maneno ya shareholding tutarudia baadaye. Tutajaribu tuone kama it works or not. And anyway, what is worse? Shareholding na makuwa watu. Wacha tutuse hata tuunge rusi mkono. What is worse? Of course, what is worse ni kuua watu. Kuua watu. So ya shareholding tutaiongelea baadaye. Julia, let me ask you a question. According to you, do you think this opposition has potential to remove Ruto out of power? Yes, it has. The only challenge one they have is to figure out how Ruto will not steal votes.
ndio, let me tell you, the devil is there. Hapo ndio shetani yako. Usikirie akina Manonge wanaongea hivyo na makariji, kwa sababu wanajua wako mbele, kwa sababu wanajua wataiba kura. Hata kina Sudi, ingelikuwa wangekuwa sure hawezi iba kura, wangekuwa wanaongea matope. Jire buta tafuta clip nyingine hapa, ninapitia pale pengine hapa siwezi ongea. Tafuta clip Okay, no problem about that. I understand. Wacha kwanza nisome comment za watu hapa, vile watu wanasema. Jodida anasema ni propaganda. Can someone tell me what Matiang'i is exactly doing for the World Bank? Nani, Joseph, there is something you need to know, that World Bank employs consultants, especially those people with the PhDs are very marketable. They are very marketable to the World Bank. So I'm double sure Matiang'i is a consultant to the World Bank on a specific area, either in the financing area, but there is an area where he could be consulting. So kuna kazi kubwa wanafanya huko. Aambiwe songa na one term. Hata headquarters ime-auctioniwa. Hata headquarters ya Jubilee ime-auctioniwa. Kweli, Matiang'i is playing a zero role for now. Lakini wewe huoni vile alikaribishwa wewe? Wewe tusema tu is playing zero role for now. Wewe, you did not see Matiang'i repost? Joseph Beidas, ukuona Matiang'i repost ama WhatsApp? Joseph Beidas, that's a good question. Huyo ni Jodina anauliza. Matiang'i anatafuta unga. Sasa mlikuwa mna expect akule nini? He needed an employment at least. That shows that hakuiba. That's why at least he is ready to work. Anatafutia bibi na watoto, hata kama sijaiona bibi yake. Yosef bwana, wacha kutukejeria kiongozi. That was a week way. Wewe hukuona vile Kisii Omugusi watu pale, unataka niite Peni Nyagaka hapa, Peni Nyagaka kuja hapa akurarue vibaya sana. No, Matiang'i is just doing fine. Hiyo mioto, at least mlikuwa mnaulizia Matiang'i yako wapi akuje. So wacha niachane na hiyo maneno ya one term for now. Let me look for I believe Kenyans are desperate for anyone to remove Kasongo. Yeah, I hope tutaweza kumtoa. Yeah, tujipange vizuri. So kujipanga lazima. Anyway, so we cannot be oblivious of what after. Hiyo new political party ndio naona mingi. Repressive regime. Okay, wabunge kutoka magharibi wapinga ukodishaji wa kiwanda cha sukari. That's the one which I can play. So I work for a timeshare cancellation company. There's a lot of negative stigmas about the industry. Za kiwanda cha sukari cha Nzoia kwa kile wanachodai ni ukosefu wa ushirikishwaji wa wananchi katika mchakato wa kukodisha kiwanda hicho kwa miaka 30 kwa mwekezaji binafsi Jeswant Rai. Wakizungumza katika majengo ya bunge, wabunge hao wametaja mchakato wa ukodishaji huo kama wizi na wamemtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi yake ya kufufua viwanda vya sukari kwa njia halali na yenye uwazi. Pia wametaka serikali kuheshimu maamuzi ya mahakama kuhusu swala hili. Farmers who have money
owed by Nzoia Sugar Company. The company owes them money. They are saying that it will be government which will pay, not right. Now, when you sell a factory or this and change the name from Nzoia to maybe Rai Sugar Mills, or whichever the name that will come, after handover, the name is changing. Farmers will sue who? Earlier on, there was a law that the sugar bill that passed in Parliament. It was said that only mills will be allowed to import sugar. Now, the mills have been given to some people who are known to be not very good characters to run. So when now, some of these bills might not even crush sugar. They might just have tokenism, but the main business will be to dump Brazilian sugar in the economy, which has been the reason why sugar in Western Kenya has never taken off. Difficult for me to accept that in the entire world, there are only 2 or 3 families that can run sugar mills in Kenya. If you put out an international tender and only 2 families from Kenya are the ones that are responding to that tender, there's a problem. Have the people who run sugar mills in Brazil, have they heard that Nzoia was looking for a strategic investor? How is it possible that we do an international tender and the respondents are not international people? They are just Kenyans here running around from Webuye. That tells you that there's a problem. So I'm here to condemn the hostile takeover of Nzoia. Yeah, hiyo ni mambo ya Nzoia. Njiru, nikuulize. Saidi alikuwa anasafirishwa kwenda mbinguni. Kwani walikuwa wamekuwa mabeshezi na Naruto? Sasa nini? Sasa maneno ya kupelekwa mbinguni iliisha. Sasa yeye ni safari yake amepelekwa Nzoia ama ni Chemili? Safari yake ya mbinguni ilikwama. Safari yake ya mbinguni sasa hakuna tena. Alienda walipata a point of interaction. It was introduction. That's funny. Atirai alikuwa nasafirishwa apelekwe mbinguni. That is so funny. So, another thing wacha nikuulize. Kama Ruto kweli haendi. Mimi according to me Ruto anaenda mahali. Kwa sababu gani? Sasa ni kama ameuza every. Si umesikia KICC babunge wameporoshwa. Kwani KICC ni ya nani by the way? KICC ni ya Kenya. Ni ya nani? Ni yetu. KICC ni yetu, ni yetu sisi wote. We co-own it. Picked out the MPs from the offices. Do the MPs pay rent to who pays rent for who? What in your story? Yeah, of course kuna hiyo story ya my MPs kushindwa na kulipa rent. So I don't think KICC wanafaa kukaa huko bure anyway. I think they still need to pay KICC. Sasa KICC ni ya gava ama ni ya county government of Nairobi ama ni ya nani? I think it's a national government asset. So who pays for parliament? You know, I'm trying to wonder who is collecting this money. And who is kicking who what? Where? I think it is treasury. Hey, that is so funny. Haya. Ama ni KICC na okota alafu wanatoa expenses zao alafu profit wanapeleka kwingine. I don't know the arrangement there. Because KICC is a parastatal. Do you know that? Oh, it's a parastatal. Yeah, KICC is a parastatal. So I think parastatals are supposed to be self-dependent, whereby they should be able to run themselves. So I think that's what they do. Wow. And then, hey, the other funny thing, nimesikia ati hakuna pesa ya mtihani. Nimesikia na pia it was 26 million. That Bitoko guys was saying that they have got short of 26 billion. Haya, na ulisikia Nurdul Haji akipayuka hakuna pesa tutaingiliwa na Ethiopia. Ulisikia hiyo story? Wewe Julia, wacha kuleta depression hapa. Let's continue with the Kasongo. Ukianzia we start breaking those things, Tuna breaking news tunakutwa. Wewe unaona wewe unacheza na Kenya. Wewe umeona sasa Kenya wakienda kudai mpaka ma Freemason kuna kitu kingine serikali ya Kenya imebakisha.
Umeona hiyo story ya Freemason wakiitishwa do? Akasema huyo msichana si atashikwa na uzimu. Huyo mama. Ruto are you aware who are Freemasons wewe? Ama unacheza na wao wewe? Wewe Freemason wamerent nyumba ya serikali. Venye nimeona Ruto anacheza na Freemason ndio nimejua anaenda. Nikwambia. Sikujua ati Ruto ati Freemason wanarent nyumba ya serikali. Na Freemasons wanasota aje? Nilifikiria hii dunia ni yao. Mimi unajua sisi tumejua Freemason ni penye shetani anaabudiwa. If anybody has a different view aniambie. Sasa Freemason mumeamua amutaki wakuwe na amani tena. Freemasons. They will retaliate. In fact, I'm very happy. Freemason wakiamulia Ruto si hivyo. Jamaa shaenda. Naona mimi niliona huyo msichana lakini nikasema huyu msichana atashikwa na wazimu. Lakini Kenya is becoming tough. Kama mnasema hata Freemason tulieni. Basi naendanga haraka njiri. Kumbe Julia, wakati wengine wetu tunaogopa Freemasons, kuna watu wengine waogopi, wanasema nini watalipa. Kwani hao ni nini? Aya. Nimesikia NEC haijalipwa. NEC hakuna mtihani haifanywi. No, of course Kasongo alikuwa ajikute kwa hiyo level. Kasongo amesota. Unaona Nuduru Haji? Wacha sasa nikwambie maana ya kina Nuduru Haji. All these people afadhali Gachagua ametupwa nje. All these people don't know what to do now, whether to jump in or out or to jump up or down. Haya, first and foremost, Nuduru Haji na kina Kanja na kina Masengeri na kina Kome wamefanyia na Mohamed yule DCI director wamefanyia Ruto serikali. When Ruto alijump kwa hiyo serikali I'm listening, go ahead. Julia umepotea. I think nilikuwa nimepotea. Unaona juzi Ruto akiulizwa maneno ya killings na abductions anasema ati ni shida ya polisi ati alishawapatia pesa. Did you see the way he responded? Hivyo ndivyo anarespondingi na kusema ati they are independent. Sasa nikwambia kitu. Mimi nataka kupatia akina nani kama haone Ruto 18. And this is anybody working for Ruto. Kome mwenye he was retired to hide evidence. And Kome ajue kwamba ukifanya kazi na mwizi na mkora maisha yako yako hatarini. So he should know that he's not safe. Kanja the same. Masengeri mwenye alisimamia the same. Mwenye ako hatarini kabisa ni Nuduru Haji. Unakumbuka JB akisema kwamba ati he called Ruto and Ruto called Nuduru Haji and asked him to release his son. So Nuduru Haji is presumably the chief abductor. Unaona? Na Ruto amesema kazi ya kuabduct ni ya polisi. Wako independent. So hizi shida zote atawarushia. And on top of that, hawapei pesa. Unajua Ruto alidanganya kwa campaign akasema kwamba judiciary atapatia pesa yao. Lakini Kenyans are slow. Unajua in America you say someone is slow, ni mtu dumb. Ni mtu mjinga tu. Niambie, yani Kome the chief justice. She couldn't see that Ruto is flying when Ruto was trying to say that atawapatia pesa wakuwe independent. Yani ni nini angeona? Yani hao watu akili yao inafikanga watu waniambie tu kweli. Because Kome and the others were excited. No wonder Kome alisema alionyeshwa na Mungu akadeclare Ruto on. Saizi Kome the CJ is crying with one eye. Akina Nelson Harvey wanalala wakiamka wakitaka kumtoa. Haya, Kome the former IG alitolewa kwa hiyo post. He was retired to hide evidence of the killings. Na he knows everything that happened. So ajue kwamba yeye hata maisha yake iko hatarini. Nuduru Haji seemingly is the chief abductor. Because if he was called by Ruto to release JB's son,
then Noduru Haji must be knowing who is abducting who or who killed who. Ruto ataruka watu wote atasema ni wao. Akina Mohamed Dise director. Akina former Nairobi police boss. Unajua ametoroka kwa hiyo ofisi to do what? To hide evidence. Bungei, Anderson Bungei. Ametoroka kwa hiyo ku hide evidence. Ruto ataruka wote unajua Ruto ameshaoja ICC, anajua vile kunaendanga. Utaona vile atawaruka. So I saw Noduru Haji saying ati hakuna pesa, ati tutachapa na Ethiopia. Noduru Haji alikuwa anasema ati acha Al-Shabaab, ati hata Ethiopia kuna tumkora tungine pale juu Ethiopia, tunaingianga Kenya juu tunaitwaje? Ati Noduru hana pesa ya kupiga mtu. Watu did they really see Ruto like keeping his promises? Mimi watu nimeona ni wafanye kama wasichana na wamama. Unajua mama tunadanganywa tu na wababa tukiona tu hivi na macho. Tukijionea hiyo uongo na tunajua ni uongo na tunadanganywa tu. Unadanganywa. Hebu peana example ya uongo moja. Hebu peana example ya uongo moja. Ni mtu anakuambia tu anakupenda kuliko bibi yake. Na una believe tu hiyo uongo tu. Ati kwa sababu hebu nikuwekee kitu hapa asiuponda that na tukikaribisha Nyakairo. Ruto amepostpone visit yake ya Ukambani, sikia. President William Ruto has yet again postponed the planned Ukambani development tour that was scheduled to begin next week. According to the region's stakeholders who attended a State House meeting convened Tuesday by President Ruto, the move is to allow for wider consultations. However, their opponents in the opposition attribute it to political hostility in a region largely commanded by Kalonzo Musyoka's Wiper Party. Jeff Kirui with the details. On Monday next week, President William Ruto was expected to be back on the road, this time to the lower eastern counties of Ukambani for a 3-day development engagement with the residents. However, that has since been postponed in what a section of the leaders from the region attribute to allowing for more wider consultations. It is not even the president, it is us requesting for us to put our house together and engage even more leaders and engage even the opposition, so that they will have no noise to make after the visit. According to UDA Party's National Organizing Secretary and Mwala MP Vincent Musyoka, the move is after consultations on onboarding everyone, including members of the opposition from the region who have been critical of President Ruto's administration. Wiper team, please, we want to welcome you to do development with us. There is no excuse to miss this meeting. There is nothing to tell the public. You have been invited. Public knows, come. If you're not part of it, you will explain to the people why you do not want to support development. This is the second time that President William Ruto is reconsidering a visit to the 3 Ukambani counties of Machakos, Kitui and Makueni amidst alleged shifting political tides following the impending cooperation between the region's political kingpin Kalonzo Musyoka and former Deputy President Rigathi Gachagua. The president just finished a tour in Mulima just the other day, where the noise was supposed to be highest. Who will, what kind of imagination will anybody think that there will be any hostility in the Ukambani region? They will be shocked. The president had plans to launch, commission and inspect ongoing projects, including Konza City, Twake Dam and Wote Stadium. He was also scheduled to commission Emali Ukia Road and inspect progress on the Kibwezi Kitui Bondoni Road. Jeff Kirui, KTN. State agencies have been Mambo ndio from executive. Ako kanaitwanga hadi kanapayuka hapo hadi kanasema kwamba ati if you not attend, people will see you are not supporting development nonsense. Huyu anaitwa Musyoka. Ni Kagege ya Ukambani huyo. Huyo ndiye bisa tiko na natumianga Safaricom ya America. Ninawaambia Noduru anaitwa Nodin Haji. Alisema kwamba mnakujua na Oromo Liberation Movement. You hajapewa pesa. Sasa Wakenya mjipange. Acha niwache Nyakero waongee.
Asante Julia, nasalimia Jiro. Julia, you said something tutapigwa na watu wa Ethiopia. Sio Newden ahame aende huko Ethiopia asichapwe, aache sisi tuchapwe. We are the owner of our country. Na sisi tunaongoja mtu yeyote atuguze. Nurdin Haji ni kazi gani huwa anafanya kwa hiyo ofisi honestly? What is his work? Sahi ndio anajua hana pesa. When things have reached that point. Ni ofisi gani inakuaga ati abruptly ya security ati saa hiyo ndio inajua haina pesa, haina silaha, haina vile inaweza simamia nchi? I don't understand him. Nurdin Haji has been having a lot of hiccups in the country. Ni mtu ambaye hajasimama wima. Ni mtu ambaye anaongea tu vile anataka na kusikia wa Kenya. Sababu yeye hakai kama Mkenya, anakaa tu kama mtu amekaa kwa mpaka. Ukichomeka anaruka pandi ingine. That is how I see Nurdin Haji. Sijawahi kumtrust hata siku moja. Hiyo kitu umesema ya hao watu wa Ukambani. Sioni ni haja gani Ruto kuwa anatangaza anaenda pahali. While we know what he has done to the country with all these suckers. We want to hear the development of the whole country, not one part of the country. Hii amekuwa sasa ni fashion anatumia ya kusema ataenda pahali fulani, alafu ana postpone ndio asikie respond ya wananchi wa upande huo. In fact, people are bored. They don't want him start bringing all those chaos in their place. Watu wanataka uchaguzi ufike tumalizane na huyu mtu. That's all we are looking for. Lakini sijui anajiona kama ako na nguvu kwa sababu ako kwa hiyo kiti. Hiyo kiti tumemalizana nayo na hiyo kiti tumeipea mtu mwingine ambaye sisi tutajichagulia. Otherwise for now, let me stop there. There is a call coming. Julia, nice to hear you and nice to see you. Asante. Asante. Nurdin Haji ati sasa natuambia ati ana pesa kwa sababu hajapewa pesa na Kasongo. Tutachapwa sijui na watu wa Ethiopia. Akoende huko. Yeye saa zingine ndiye analindanga wa Kenya. Kwa hivyo analindanga wa Kenya juu amepewa pesa. First and foremost, he has a case to answer. According to JB Muturi, he was called and was asked to release JB's son. So we conclude that Nurdin Haji is the chief abductor. Anafanya kazi na Kasongo Kasongo kwanza juzi alikubali kwamba watu walikuwa abducted and they have been released. So those who have not been released have been killed. So they should just prepare wote kwenda jela ama kunyongwa. I think the next president, our revolutionary president, the 6th, tumuite Fred Matiang'i, will the first thing 100 days tutataka kusikia kwamba Kasongo amefungwa, Nurdin Haji amefungwa, Farah Maalim amefungwa, Adan Duale amefungwa, Oscar Sudi amefungwa, Faruki Beta amefungwa. We want to hear all those. Nurdin Haji amefungwa. Anybody who has been implicated and includes then William Samoei Ruto. We want to tutataka kusikia wamepelekwa kotini. They have a day in court to answer for crimes against humanity in Kenya for having sat and planned. Anybody who has been mentioned na mwenye amepayuka, kwanza huyu Farah Maalim alisema angelikuwa ni yeye angeua 5,000 Gen Z. We hope that first 100 days we want to see people face the law for the atrocities they have committed against Kenya. Juzi nimeona MP mwingine hapo Onyonka Njiru. By the way, hata kama watu ndio mwana watu wanasema mimi naishingi kwa Safaricom ya America. Nimeona Onyonka juzi akisema kwamba ati MPs including wa ODM wamemwambia aende kajinyonge. Watakula pesa ni wakati wao wa kukula.
They are forever flying out of the country. Let me tell you Njiru, juu nataka kumalizia hata mimi. Mimi naomba hao MPs hiyo pesa yote wameibia wa Kenya waitumie kujitibu. They should use it for their medication. So that they know pesa ya kuiba ya kupora. Wanapora Kenya na hizo people are dying in the hospitals in Kenya National Hospital and public hospitals because there is no medication. Naisha shi nyoreta ya kupora wa Kenya. And then they have the audacity to brag and ati Onyoka alisema ati ana MPs wamemwambia ende Kanyijonge ati aendagi bunge. They are forever flying in and out to spend the corruption money wamepora kwa serikali ya Kenya. That's what Onyoka said. Onyonka. Walimwambia kama anaumwa sana walimwambia ende Kajinyonge. That is what he said. It annoyed me so much. And that is why I'm saying the first 100 days should be spent jailing these people. Asante Njiru. Okay, sawa Julia. So uko na wazo lako la mwisho? Wazo langu kwamba Mauritius president was sent 50. Wacha hata hiyo 15 yourself. Mimi natamani kuona watu wakifungwa maisha ama kunyongwa. Unaona Njiru. Mimi wacha niseme, mimi natumai kwamba our new president, I hope we have a revolutionary president. Hata anza kutuambia tutengeneze sijui muungano wa kujadiliana, sijui reconciliation what. We don't want that nonsense. Anybody who has committed crimes against Kenya or the people of Kenya should be jailed and sent to hanging. The first 100 days we want to see that pass. Na Martha Koome and timu ameona vile kunaendanga mkiandika timu majambazi, kumweka timu majambazi kwa serikali. I hope ameona vile kunaendanga. So I hope the judiciary will stand up for the people of Kenya and do the right thing. Mimi natumai Njiru hivyo. Unaona Waitito amefungwa. Me, I don't sympathize with Waitito. The same should happen to Kasongo, to all the Kasongo handlers and henchmen and all those thieves and thugs. Those who have killed and abducted people who have stolen from our public coffers water. I hope the first 100 days we shall see that come to pass. And if they decide to relocate, na waende uhamishoni, I hope that Kenya works with the Interpol. Wakuwa arrested warudishwe to face their day in court. So, chenye mwanzo kinyamwisho. Nikitaka kutamatisha niseme kwamba aliye juu mngojee chini. And the prosperity of the wicked is short-lived. Surely, hii serikali ya majambazi is coming tumbling down, whether they like it or not. Asanteni wa Kenya. Aluta continua. Sawa Julia. Anyway, nimeshukuru. Yeah, thank you for everybody who has come and contributed. Yeah, today it was a short one. I didn't intend to stay. Lakini pia nitawaomba kwa heshima, kama hujaweza kutupigia subscribe, endelea kutupigia subscribe. You can also thank us and you can also join. So there are so many ways in which you can participate in our channel. Yeah. So nimeshukuru. Na tafadhali, those people who have access to Wamunyoro, please advise him accordingly. Muonesheni kama vile anasikiliza ground, asisikilize ground ya Mlima peke yake, asikilize ground ya Kenya. Na ground ya Kenya kuna vitu inasema. So you want to launch chama ya kusikiliza. Even as we are ground. Lucy, I respect your comment about you are saying that you are ready for Wamunyoro presidency, but I would encourage you to look at it in a bigger picture. That right now we don't need Wamunyoro presidency. We need another presidency, and we will keep on talking about them. So, Mato, Kenyan with Love, I was waiting for you today. I couldn't see you. Yeah, so tutaonana tena. Thank you, and all of us who have participated, Julia, Mary, Wenaina, hata kama nimestep nje kidogo nikakukuta huko. Mashal kaheri. Till tomorrow.